Good morning everyone, welcome to Tutor LOKESH channel. So in this video we are going to solve this problem. Write any 5 rational numbers which lie between minus 1 by 3 and 1 by 3. And we'll write these numbers minus 1 by 3 and 1 by 3. Since already the denominators are equal, we don't need to equalize the denominators again. సో డినామినేటర్స్ ఆల్రెడీ ఈక్వల్గా ఉన్నాయి కాబట్టి మళ్ళీ మనం దాన్ని క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేసో ఎల్సిఎం చేసో ఈక్వల్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. సో దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ స్టెప్. అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 5 రేషనల్ నెంబర్స్. హియర్ ఇన్ ద క్వశ్చన్ ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ, ఇక్కడ మనము 5 రేషనల్ నెంబర్స్ కనుక్కోవాలి. వీటి మధ్య వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 5 రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ minus 1 by 3 and plus 1 by 3. We have to find 5 rational numbers. If we have to find 5 rational numbers, we have to multiply with 6 by 6. ఎన్ని కావాలంటే దానికంటే ఒక నెంబర్ ఎక్కువతో మల్టిప్లై అండ్ డివైడ్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అది చాలా సింపుల్ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు 1 2 3 4 5 ఉంది. 1కి 5కి మధ్యలో మనకి ఎన్ని నెంబర్స్ వస్తాయి? 4 నెంబర్స్ వస్తాయి. 5 మంది ఉంటే మధ్యలో ఎంతమంది ఉంటారు? ఫస్ట్ ఓకే, మధ్యలో 1కి 5కి మధ్యలో ఎంతమంది ఉంటారు? 3 మెంబర్స్ వస్తారు కదా. సో 1 2 3 4 వస్తారు. సో కాబట్టి ఒక ఎక్స్ట్రా నెంబర్ తీసుకుంటే మనకి ఈజీ అవుతుంది అనమాట. సో చూడండి, సిన్స్ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ 5 రేషనల్ నెంబర్స్, విల్ మల్టిప్లై విత్ 6 by 6. See here. So minus 1 by 3 into 6 by 6 and 1 by 3 into 6 by 6. So that will become minus 6 by 18 and 6 by 18. So between minus 6 by 18 and 6 by 18, we have numerous lot of rational numbers. That is minus 5 by 18, minus 4 by 18, minus 3 by 18, minus 2 by 18, and so on. 0 by 18, 1 by 18, and 5 by 18. So like this we can find lot of rational numbers between minus 1 by 3 and plus 1 by 3. Thank you.